नमस्कार मित्रांनो, मी वैभव कश्यप. आम्ही विश्वकर्मा कन्स्ट्रक्शन नावाने कन्स्ट्रक्शन कंपनी चालवतो सध्याला. मी स्वतः एक सिव्हिल इंजिनियर आहे आणि पॉलिटेक्निक कॉलेजला लेक्चरर म्हणूनही मी शिकवत आहे. बऱ्याचदा आम्ही व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करतो की तुम्हाला जे कोणते टॉपिक गरजेचे असतील किंवा जे तुम्हाला गरजेचे आहेत टॉपिक, ते टॉपिक आम्ही तुम्हाला ऑनलाईन एज्युकेशनमार्फत देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तर त्यानुसार तुम्हाला जसे टॉपिक हवे असतील तसे तुम्ही सांगतही आला आहात, आम्ही बनवलेली आहेत. सध्याला आपलं मेन कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग किंवा ऑनसाईट कसे प्लॅनिंग करायचं, लेआउट कसं करायचं, हे व्हिडिओ आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. एक सजेशनही आलं होतं आम्हाला की स्टील डिझाईन ऑनसाईट कसं रीड करायचं, त्याबद्दल एक व्हिडिओ आणा म्हणून. मग स्टील डिझाईन वगैरे, कॉलम कसं करायचं, कॉलमचा BBS, स्लॅबचा BBS कसा करायचा, स्टील फाउंड कसं करायचं, त्यामधलं कवर, मिनिमम कवर, मॅक्झिमम कवर किती असतं, स्लॅब, फुटिंग, कॉलम, ते सगळेही आणण्याचा प्रयत्न करतो मी. पुढचे येणारे व्हिडिओ जे असतील ते त्या संदर्भातच असणार आहेत, तसे आणेनही आम्ही. आणि मित्रांनो, प्लीज तुम्हाला जर कोणता व्हिडिओ हवा असेल कोणत्या टॉपिकवरती, तर प्लीज आम्हाला सांगा. आम्ही त्या दृष्टिकोनातून पुढचे प्रयत्न करू, तो व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करू आम्ही पुढे. ओके, तर प्लीज आम्हाला सांगा तसं, कारण की तुमचे कमेंट्स फार महत्त्वाचे आहेत. तुम्ही जसे कमेंट कराल, आम्हाला सांगाल की तुम्ही जसे टॉपिक सुचवाल, आम्ही त्यानुसार पुढचे व्हिडिओ बनवण्यात यशस्वी ठरू. आत्तापर्यंत तुम्ही बराचसा सपोर्ट करत आलेला आहात. आम्ही जास्त काही विचारत नाही आहे तुम्हाला, फक्त व्हिडिओ जर आवडला तुम्हाला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, होता होईल तेवढ्या मित्रांसोबत तुमच्या शेअर करा चॅनल. आत्ताचा जो व्हिडिओ आहे तो मी बनवलेला आहे, तो हाऊ टू रीड दी स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग ऑफ कॉलम अँड फुटिंग. फक्त यामध्ये एकच चेंज केलेला आहे आम्ही की टेक्स्ट टू स्पीच वापरलेला आहे. त्यामुळे इथे इंग्लिश प्रोनाऊन्सिएशन जे असतं ते बॉटच्या आधारे असतं, त्यामुळे ते प्रोनाऊन्सिएशन काही वेळेस चेंज होतं. तो बऱ्याचदा समजण्यात थोडीशी एक गफलत होती आहे. त्यामुळे तुम्ही बघा तुम्हाला कसं वाटतं आहे ते. तुम्हाला जर योग्य वाटलं तर सांगा मला, नाही योग्य वाटलं तर पुढच्या वेळेपासून व्हॉईस ओव्हर मी स्वतः करेन मग त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशनसाठी. यावेळेस जराशी गडबड पण आहे, बाकीचे काम पण पेंडिंग होते, त्यामुळे डिझायनिंगचं मला जास्त करता आलं नाही आहे. पण होता होईल तेवढं फक्त एक करा की हा व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत बघा, कारण की ह्याचे जे फॉर्म्युले आहेत, तुम्ही कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ते फॉर्म्युले ॲक्च्युली शेवटमध्ये वर्कआउट केलेले आहेत की तुम्ही ॲक्च्युली कॅल्क्युलेशन कशी करायचे, काय करायचे, ज्याच्याकरून तुम्ही स्टील क्वांटिटी कशी फाइंड आउट करू शकता. ओके, ॲज पर ड्रॉइंग रीड करून तुम्ही जे फॉर्म्युले आहेत त्यानुसार स्टील क्वांटिटी कशी काढता, मेन बार, रिबार आले, डिस्ट्रीब्युशन बार आले, सगळं स्टील क्वांटिटी कशी काढायची ते त्यामध्ये दिलेलं आहे. ओके, 5 स्टेपमध्ये आम्ही डिवाईड केलेलं आहे. पहिलं म्हणजे आपल्या शीटवर जे टायटल बॉक्स असतो तो राईट साईडला असतो, टायटल बॉक्स. नंतर जनरल नोट्स यूज्ड आणि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स. मग स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स अनुसार त्याच्यामध्ये बाकी सगळंच येतं. मग की रिइन्फोर्समेंट डिटेल, कॉन्क्रीट ग्रेड, कॉलम साईज, फुटिंग साईज, स्टिरअप डिटेल्स आले. आणि स्ट्रक्चरल ड्रॉइंगमध्ये जे आपण म्हणतो शीटवरती, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट येतं नंबरिंग ऑफ कॉलम किती आहेत, पोझिशनिंग, ज्याला ग्रिड ड्रॉइंग पण आपण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये फुटिंग कॉलम साईज दिलेली असते की C1, C2 कुठले आहेत, कॉलम कुठले आहेत, काय नाही. फुटिंगमध्ये पण ग्रिड ड्रॉइंगला दिलेलं असतं. सेंट्रल लाईन मेथडने पण आपण सेंट्रल लाईन प्लॅनमध्ये पण असतं आपल्याला दिलेलं सगळं. ओके, तर शेवटला शक्यतो आम्ही देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शेवटला सगळे फॉर्म्युला आहेत. फुटिंग, बॉटम, रिइन्फोर्समेंट डिटेल्स, त्यामध्ये नंबर ऑफ बार कसे काढायचे, 1 डायरेक्शन आणि अदर डायरेक्शन असं दिलेलं आहे मी. फक्त प्लॅन एकदा बघा तुम्ही व्यवस्थित. तुम्हाला हवा असेल, जिथं तुम्हाला वाटेल तिथं पॉज करा. तुम्ही पॉज करून स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही घेऊ शकता प्लॅनचे, जेणेकरून तुम्ही फ्युचर रेफरन्ससाठीही ते करू शकाल. ओके मित्रांनो, आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची झाली तर हो का, आता पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे, बरेच जण आपण ऑनलाईनच शिक्षण घेत आहोत आता सध्याला. एक्झाम्सही ऑनलाईनच आहेत. ह्या काळामध्ये जर कोणाला मदत हवी असेल, काउन्सिलिंग म्हणा, मोटिवेशन म्हणा, किंवा कुणाला गाईडलाईन्स हवे असतील की बाबा स्टडीमध्ये ॲक्च्युली पुढे कसं जायचं आहे, फोकस कसा करायचा, कॉन्सन्ट्रेशन कसं करायचं, किंवा बाकीचे इश्यूज असतील कोणते जे तुम्ही शेअर करू शकत नाही आहे घरच्यांसोबत. मी स्वतः एक शिक्षक आहे, मी स्वतः लेक्चरर आहे, मी स्टुडंटच्या मेंटॅलिटीशी डील करतो. मला माहिती आहे प्रॉब्लेम्स बऱ्याचदा येतात. आपण ऑनलाईन स्टडी करताना आपलं मन लागत नाही किंवा बाकीचे प्रॉब्लेम्स असतात जे शेअर करू शकत नाही आपण. तर तुम्ही आमच्या नंबरला केव्हाही कॉन्टॅक्ट करू शकाल. आमच्याकडनं होता होईल तेवढा आम्ही काउन्सिलिंग करण्याचा प्रयत्न करू. तर वेळ न घालवता आपण व्हिडिओ सुरुवात करू मित्रांनो. आणि जर शक्य झालंच मित्रांनो तर प्लीज आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबतही. ज्यांना कोणाला गरज असेल, त्यांना वाटलं योग्य तर तेही पुढे शेअर करतील. पण तुम्ही तरी ॲटलिस्ट शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. एक छोटीशी मदत म्हणून, एक सपोर्ट मागतो आम्ही तुमचा, बाकी काही नाही आहे. तर चालेल मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करू. धन्यवाद.
A structural drawing is a type of engineering drawing, which consists of plan or set of plans for how a building or other structure will be built, and all details are given in this drawing. As a site engineer, you must know how to read structural drawing and implement it on site. Structural drawings are generally prepared by professional structural engineers, and followed by architectural drawing. They are primarily concerned with the load-carrying mechanism of members of a structure. They outline the size and types of materials to be used. They do not address architectural details like surfaces, partition walls, or mechanical systems. The structural drawings communicate the design of the building's structure to the building authority to review. The structural drawing also become part of the contract documents, which guide contractors in detailing, fabricating, and installing parts of the structure. To learn how to read structural drawing of footing and column, keep watching this video. Before starting reading structural drawing, you must have to read other drawings such as site plan, architecture drawing, elevation of building, center line drawing, and all other relevant drawings. Structure drawing sheet is mainly divided into 5 to 6 parts, which you can see easily in this window. First of all, you have to read the title box. In title box, details of drawing name of contractor, name of client, name of building, and name of structure engineer is also given. After completing the reading of title box, second part is to read notes given in drawing mainly near to the title box. In general notes, you have to read all the notes very carefully because these notes are used while implementing the drawing data on construction site. General notes are very important part of drawing. After reading general notes, take your eyes to the general cross sections given above the title box and watch it carefully. In general cross section you can find details of height of structure and other relevant data of structure. Details of stirrups are also given in this area. General cross-section is used all the way while implementing the data on site. The fourth and very important part of structural drawing is the structural drawing itself. Structural drawing consists of plan of footing and column, means top view of footing and column. Footing and columns are numbered from 0 and as per the position of footing and column. Dimensions of footing and column are also given in this area of plan. Dimensions need to be studied very carefully. Final and last step is to read the structural table, which contain detailed information about reinforcement used in footing and column. Other data like grade of concrete, position of stirrups, or longitudinal reinforcement are also given in this table with floor-to-floor dimensions. So this is how to interact with structural drawing while viewing first time. Now this is the format of title box you will see in structural drawing, which is given in the right bottom of sheet. First of all, you have to read drawing title. Drawing title contains detailed name of drawing, like in this title box. Drawing title is layout and schedule of RCC columns and footings. Which mean this drawing contain details of only RCC footing and column. Second is location of building, it gives the address of construction site. Third is project, which contains detail of project name or purpose of project. Fourth is agency, which is the detail of contractor who carry out this construction work. Project planner means the name of agency who had made the planning drawing and other drawings excluding structural drawing. Detail of structural engineer is given at bottom, in which name of structural engineer, draftman of drawing, and date on which drawing was drawn, etc. are given. The most important is the revisions of the drawings, which is given in the topmost part of title box. On construction site only the final revision is used. Engineer cannot use outdated revisions on site. So these is the brief description of title box. Now the second part of structural drawing sheet is the general notes. It contains details of concrete grade. Like, unless specified, use M30 grade of concrete.
It contains details of steel grade. Like, unless specified, use Fe 500 grade of steel. It contains details of minimum overlapping of bars. Like for 8 mm diameter of bar, minimum 460 mm of overlapping is done on site. And for 10 mm it's 530 mm. Etc. 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 Minimum clear cover for main reinforcement in RCC members should be as follows. Like, in footing minimum 50 mm clear cover must provided on site. In beam it is 30 mm and in slab it is 20 mm. Etc. 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 Curing period of concrete is also given, which is minimum 10 days after the casting of concrete. Note of use of chemicals on joins is also given. Soil bearing capacity of construction site is also given in general notes. And all other required notes are generally is given in the general note box. Now this is the third part to see into sheet of structural drawing. It is the general cross-section part which is given above the title box. It contains detailed cross-section drawing of footing, column, and other member like lift wall, etc. Detail of stirrups are also given in this section. Typical footing plan detail and typical detail of column is main part of this section. So this is the overview of general cross-sections part. This is the typical footing plan detail. From this you can find length and width of footing. L is the length of footing, and W is th width of footing. Size of PCC is also found out by this drawing. In this drawing, PCC is extended to 75 from footing on both sides. Dimensions of pedestal and column are also given in this plan detail. Small b is width of column, and small d is length of column, etc. Now this is the section XX cut on typical footing detail plan. This is the typical detail of columns containing all dimensions of columns. The marking of ground level and plinth top level is given in this cross section. The minimum depth of foundation which is kept on site is given in millimeter on right side of section. The height of footing is given, in which small t shows height of rectangular part of footing from bottom. And capital T shows overall height of footing measuring from bottom of footing. Detail of stirrups are also given in this section. Confined zones and normal zone is clearly identifiable in section. A confinement zone in a column is a region where you require a smaller spacing of stirrups for higher ductility. In this confined dot link is provided into 600 mm or h/6 from both top and bottom. And rest of remaining part of column is provided with normal links. The spacing of confined links and normal links are given in structural table of reinforcement. You can see 450 mm marking on section. This says that vertical reinforcement is extended into footing 450 mm, horizontally. Now this is the section XX cut on typical footing detail plan. This is the typical detail of columns for reinforcement splices. Reinforced concrete structures are designed to behave monolithically. Properly designed splices of individual reinforcing bars are a key element in transmitting forces through the structure and creating a load path. The structure engineer provides location, lap length, and related information on structural drawings. The length of a lap splice varies with concrete strength, type of concrete, the yield strength, grade of the reinforcing bars, bar size, bar spacing, concrete cover, and the amount of ties or stirrups. Lap splice lengths are always shown on placing drawings and will be found either in the details, lap charts, or in the general notes.
Here, as per structural engineer's instruction, at one location. Not more than 50% of bar shall be spliced. Now moving on to typical details of bar's arrangement having different diameter. It is also called reinforcement pattern. In this picture you can see various patterns are given for 10 no's of bars, 12 no's of bars and 14 no's of bars. The dark circle you can see, shown higher diameter of column reinforcement, and lighter circle of bar shows lower diameter of bar. For the same 10 no's of bar there are two type of vertical reinforcement arrangement is given in this drawing. Typical detail BB shows how to bend the hook of stirrups. IT clearly shows that angle of bend is 45 degree and length of hook is 10 times the diameter of reinforcement bar. The bar arrangement is very important on site having affected by earthquake and interseismic zone category B, C and D. This is very important part of structural drawing. So, site engineer must have studied IT carefully. Now all the cross sections and details you have studied given in structural drawing sheet, it is time to move on study of main drawing, having plan of footing and column with dimensions and numbering and positions. It is called layout of RCC column and footing. In the layout of column and footing you can find the numbering of column and footing. Numbering is generally given from left to right and from top to bottom, starting with 1. Here 11 footings are there in drawing, so 1 to 11 number are given in sequence from left to right direction. Dimensions of footing and PCC are also determined from layout of column and footing. So, this is the all you have to know from layout of RCC footing and column. Now let's see how to read the schedule table of column and footing. In schedule of column and footing all details regarding vertical reinforcement, transverse reinforcement, size of footing and column, size of pedestal, vertical distance of confined and normal links, grade of concrete, are given by column and footing numbers and with respect to building height levels. In this schedule of column and footing you can see on top of table column numbers are given. Now to find data of column number 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 you have to see the first column of table which gives details of all above columns. All the columns, which are same in dimensions and all other properties are grouped together in one column. Now column number 5, 6, and 7 are same, so it is grouped in one column. So it can easy to read and it also saves the space of sheet. On left side various levels of building are given such as RCC foundation, up to plinth level and from plinth level to third floor level. This levels indicates the height of building components. Value of thickness of footing is also given in this schedule, which you have seen in the cross-section details. In the RCC foundation level bottom reinforcement details are given. This reinforcement are placed at bottom of footing and placed horizontally both the way. Here the column number 1, 2, 3, 4, bottom reinforcement is 10 mm diameter with 120 mm center to center distance both away. Now to find the number of bars you must know the equation, which is such as footing one side dimension minus both side clear cover divided by center to center spacing of bar given in table, plus 1. This gives the number of bars which are placed in bottom in one side. No. Of bars in one direction equals 1950 100/120 plus 1 equals 16.41, so it's 16 no's. Bars of 2450 mm length. No. Of bars in other direction equals
2450 100/120 plus 1 equals 20.58, so it's 21 nose bars of 1950 millimeters length. Same procedure is done for another side, same way, for all the footings. Now moving forward of level up to plinth level, first of all we see is the size of column. Here it is 300 mm by 750 mm. After that we see is vertical reinforcement detail. Here it is 8 numbers of 16 mm diameter bar plus 4 numbers of 12 mm diameter. Means total number of bars this column contains is 12 nose. Then we see at the configuration of vertical bars and link configuration. We have to place the bars on site same as given in this configuration diagram, so to see this diagram is very important. Then data of confined and normal links center to center distance are given separately. Here confined link is provided of 10 diameter with 75 cc spacing in confined zone. And normal links is provided of 8 diameter with 115 cc spacing in normal zone. So this is all about schedule of RCC footing and column. Thank you so much for viewing this video. For more videos subscribe